Assalamualaikum and a very good day to all of you. So today basically this is our minggu ketujuh, week 7. So for this week ataupun for today we will cover on another topics. So basically for today we have two main topics including external works and also IBS. Okay. So this is a continuation lah from our previous topics. Nanti kita tengok, kita cuba check balik kita punya list of previous topic dan juga upcoming topics yang kita akan cover. Okay. So without further ado, let's proceed to our today's class. Okay. Ni macam selalulah outlines kita ni untuk apa, sebenarnya yang ni untuk lagi senang kita nampaklah apa yang kita akan cover for today. Okay, quick check macam selalulah kita akan recall back ataupun kita akan double check lah on our previous topic and then topik-topik yang akan datang. Lepas tu untuk recall session, sekejap lagi kita maybe buat satu interaktif interaktif quiz ataupun untuk kita punya recall ni. And then for today, as I mentioned just now, we have two parts ataupun two topics. First one we will cover on this one, external works, and then we will cover two IBS ataupun industrialized building system. Okay. Untuk kita punya quick check, okay, kalau kita tengok kat sini, so far we have covered, sekarang kita dah dekat minggu ke-7. Okay, so we have covered, sebenarnya dah banyak juga topik kita dah cover. Sebab ada certain topics ataupun certain minggu kita cover two main topics. Okay, kalau kita tengok balik last week kita dah cover on building foundation and building elements. And untuk minggu yang sebelumnya tu boleh check kat sini lah. And then semua lecture material, semua reference ataupun video recording you all boleh tengok dekat e-learning. Okay. Untuk e-learning juga saya ada updates ataupun uploads lah beberapa related reference. Dia punya macam link YouTube, standards, nanti cuba tengok dekat e-learning tu. So that one will be your additional reference for your revision lah for each topic. Okay, so nanti senanglah you all nak tengok contoh video dekat YouTube ke apa. So cuba cari inilah during your own revision, okay. And then okay, for today we will cover these two topics, okay, external works and IBS. Dan later sebenarnya untuk part saya dah memang nak sampai hujung juga sebab next week kita ada mid-sem break. And then selepas mid-sem ni ada sama ada week 9 only ataupun kalau tak sempat saya akan cover until week 10. Okay, berkenaan saya punya part dan juga saya punya topics. And then baru Dr. Izzy masuk untuk cover the rest of the topics for this course, for this subject. Okay, tu berkenaan topik. So hopefully kalau tak clear ke ada benda-benda yang nak cuba recall ke apa, boleh check kat sini ataupun tengok dekat e-learning semua dan boleh juga tanya saya. And then that one for topics, and then for assessment, last week saya dah highlight kat sini ada sedikit perubahan. Before this, for my parts ataupun part Dr. Izzy, kita orang bahagikan dua lah. Maksudnya dia untuk assessment 50%, 25% each. Tapi due to some amendment ataupun changes by course coordinator, and then for my part, I will cover ataupun it's carry for 30%. And the rest 20% Dr. Izzy akan cover. Ni untuk assessment macam assignment, presentation ataupun project. Okay, so regarding my part for the assessment, kita dah settle these two, and then for the test, kalau tengok kat sini plannya minggu ke-10.
Tapi depending lah kita punya situation nanti. Kalau kata minggu ke-9 tu sempat, hopefully kita akan buat pada minggu ke-9, tapi saya rasa still kita kena buat minggu ke-10 together with the revision ataupun kita punya discussion lah, especially on the apa nak cakap final exam question. Okay, kita cuba tengok past year's question yang mana relate dengan saya punya part. Alright. Okay, saya rasa tujuan untuk assessment. So far okay Semua clear kan? Sebab Clear, Doktor. okay sebab kita pun every week kita buat double check on this topic and assessment. So that saya buat quick check ni bukan sebab apalah, sebab saya nak make sure kita semua on track, and then kita always boleh recall, boleh ingat lah kita punya topik, so that sampai masa awak nak test ataupun nak assessment nak final exam, so benda tu masih lagi fresh dan senanglah untuk awak buat revision. Okay. Alright, saya rasa tu je untuk quick check, and then for recall session, kejap sekarang kita ada 46 dalam lebih lagi lah 10 orang tak masuk, tapi tak apalah, kita proceed dengan mana yang ada dulu. Okay, untuk recall session ni untuk this week kita akan proceed dengan quizzes. So saya rasa semua dah biasa kan guna quizzes? Biasa ke? Dia macam Kahoot juga? Dah pernah guna kan? Okay, pernah. Okay lah. So saya rasa untuk online kelas ni kebanyakan interaktif tools ataupun interaktif platform ni student dan juga lecturer banyak dah biasa. Okay, kejap So kita ada 46 orang. Apalah kita proceed dengan siapa yang dah ada ni. Sebab this is sebenarnya untuk interactive learning je lah. Kalau ikut dari segi markah tu tak ada pun spesifik markah untuk assessment. Dia lebih kepada participation you all lah untuk kelas ni Okay, kejap saya cuba share link. Ni saya stop sharing dulu yang kat sini. We will continue on our next topic. Sama juga, we have two parts. First one ataupun first topic that we try to cover, which is on external works, and then the other part later on we will cover on IBS, Industrialized Building System. Okay, for external works, basically this is the content ataupun dia punya sub-content lah for external works, which consists of overview. Sebab overview ni lebih kepada introduction ataupun definition lah. And then we try go through each of these element of external works. Okay. Lepas tu kita continue to the second part. Alright. Untuk external works ni, basically it refers to the any works carried out to the external surrounding ataupun environment of a building project. So maksudnya once building has been constructed ataupun completed, so the next stage is that the next process ataupun the next construction activities is to construct the external works. Okay. So these external works can be works to functional or aesthetic features. Sometimes dia boleh jadi both lah, both of the functional and aesthetic features to the building surrounding ataupun building environment, external environment lah. Okay, so kalau kita tengok dekat ni on our right side, we have a detailed definition by Construction Industry Development Board, CIDB. So this is the detailed definition for external works. Kalau ikutkan kat sini, dia quite similar. So it mentioned that external works refers to any shelter, linkway, external drainage, roadwork, car park, semualah, any facilities that required for the buildings ataupun for the project itself. So dia boleh jadi banyak ataupun less than this lah dia punya external works depending on the size of the project,
depending on the requirement. Okay. So kalau kita tengok ni contoh-contoh lah macam drainage ataupun longkang surround the building area, external area. Lepas tu kita ada roadways ataupun car parks and we have any paving ataupun pavement, semua tu fall under this external works. Okay. So basically dia quite straightforward je lah. Cuma kita kena betul-betul ada identify apa jenis-jenis kerja fall under external works. Okay. Alright. So we try to go go through one by one. First element ataupun first work adalah yang paling utama selalunya external drainage. Dia punya sistem perparitan lah around the building. Maksudnya daripada building dia nak transfer to the discharge, kita kena cover lah this subtopic of external drainage. So for your information, and saya pun sure most of us dah tahulah external drainage ni dia ada two main types. First one we have surface water drainage and then we have fall or sewerage drainage. Yang ni memang fokus on the sewerage itself. Okay, sebelum kita tengok detail each of these two drainage, we need to know the principles of good drainage. So basically untuk good drainage, we need to have adequate strength and durability of materials. Okay, sebabnya kalau kita tengok kebanyakan drainage ni dia install atau constructed underground. Okay, so dia underground piping kan, underground. So that for sure we need to have we need to concern with the strength and then durability of the piping itself. For example lah. Okay, that's why we need to have this first principle. And then the second one, it is accessible part. Maksudnya piping tu semua even dia constructed underground, tapi still kita kena ada access point for the inspection, for the cleaning and maintenance. Especially kalau kita ada breakdown ataupun dia punya ni lah. Selalunya kita ada masalah air lah, contoh kan masalah air disebabkan bukan masalah ni peparitan ke apa, contohnya parit tersumbat ke apa disebabkan ni lah maybe dia punya ada leakage ataupun ada blockage kat mana-mana, so that one requires cleaning and maintenance, so we need to have accessible point ataupun drainage point untuk maintenance. And then another principle, dia ada two of the principle regarding the laying of the piping itself. Kalau ikutkan dia punya prinsip straight lay of the drain as far as possible. So yang ni pun kita cuba design, kita cuba install the piping, all those required dia punya sewerage line as far as possible from the building, maksudnya to reach the discharge point. Okay, selalunya pipe kita install in straight lah. Tengok juga structure ataupun gradient tanah tu sendiri. And then yang keempat ni pun relate dengan yang first, dia lebih kepada gradient. Sebab untuk to ensure an easier flow of the discharge, for sure we need to have gradient lah. Dia tak boleh flat je, nanti akan ada blockage ke apa kan, pipe tersumbat ke apa. And then that's why we have to consider the efficient gradient. Maybe dia punya installation in angle lah, maksudnya untuk make sure discharge flow tu sampai kepada discharge point. Okay, tu dia punya main types of external drainage. Okay, kalau kita tengok kat sini ni contoh lah. Yang macam saya cakap tadi ada dua jenis. So kalau ikutkan kejap we have tadi first surface drainage and then we have sewerage. Okay, so kalau ikut at the end kalau kita tengok kat sini kita ada sewer lah, dia punya collector ataupun dia punya collection point. At the end dia akan berkumpul kat sini. So these two tank ataupun dia punya sewer, first storm sewer and then sanitary. So basically sanitary ni untuk sewerage punya drainage. Sewerage.
And then kalau storm untuk surface lah. Surface water nanti kita cuba go through each of the detail for this drainage description. Okay. Alright. So kalau first one kita tengok surface drainage. Sources dia yang ni straightforward dan saya pun rasa semua dah aware benda ni. Sources dia daripada, especially daripada ni lah, air hujan, rain condensation and melted snow or ice ni untuk ni lah for season countries, okay, from structures. Maksudnya kalau hujan dah dia punya flow dekat roof and then each of the building selalunya akan ada ni lah RWDP, rainwater downpipe. So maksudnya dia akan collect the rainwater and then dia akan flow to the surface water drainage. At the end dia pergi kepada surface water sewer sewerage ataupun dia punya tank. Lepas tu dia akan discharge flow to nearby courses atau rivers. Ni untuk surface water Ni dia punya function lah. Lepas tu kalau kita tengok kat sini main components untuk surface water drainage, dia ada roof drainage ataupun dia punya collector ke atas ataupun install within the building. And then surface water drain yang ni yang second, ni first. And then third one kita ada surface water sewer ataupun dia punya tank. Okay. Kalau ikut kat sini ni lebih kepada conventional ataupun common types lah untuk surface water drainage. Tapi untuk relate dengan kita punya ni subtopik ni sebenarnya untuk current teknologi ataupun current application ataupun implementation, kalau kita tengok sekarang dah ada teknologi rainwater harvesting. So maksudnya dia collect rainwater tu and then dia guna untuk, contohnya macam kita ada collection of rainwater, dia guna untuk siram pokok. So any potential use lah untuk rainwater. And for your information, rainwater ni juga boleh jadi part of the green and sustainable building punya application. Okay. Ni nanti cuba explore. Contohnya kita boleh tengok bangunan dekat Universiti Teknologi Sarawak, kalau tak silap nama saya, UTS. Ni dekat Sibu. Okay, yang ni saya tak include lah dalam slide. So nanti you all boleh cuba tengok. UTS punya rainwater process ataupun dia punya rainwater technology. Dia guna rainwater as part of the building cooling system. Okay, sebab dia nak reduce the thermal effect, thermal heating of the building. Okay, nanti cuba explore this one. Cuba tengok dekat YouTube ke any ni lah online resources UTS. Sebab UTS ni dia dapat award as platinum green building. So that's why they are constructed with many kind of green building technology. So part of the system ataupun part of the technology, they have rainwater processing ataupun rainwater harvesting. Okay. Sebab dia punya design pun kalau tengok dia memang sangat high tech dan juga dia punya design tu quite different lah from conventional punya building. Yang UTS ni saya pernah pergi melawat sekali sebelum ni. Sebelum PKP kot. Saya pernah kebetulan ada research punya activities kat sana. And then dapat tengok lah dia punya ni sistem untuk rainwater ni. Okay, sebab kalau kita masuk dekat building tu selalunya kalau open air punya building, kalau cuaca panas kita akan dapat rasa haba kan. Tapi untuk bangunan tu sebab dia dah guna rainwater harvesting punya sistem, dia dah ada cooling effect. Maksudnya kita tak rasa sangatlah thermal tu ataupun heat haba dekat kalau kita duduk dekat dia punya area. Sebab bawah tu dia macam ada open dia ada open area lah kat bawah tu, dia tak ada dinding ke semua, tapi still kita boleh rasa, kita selesa lah duduk kat situ. Okay, nanti cuba tengok yang ni. Ni kira additional info ataupun knowledge yang you all boleh explore. Sebab sekarang pun kita dah banyak initiative towards green and sustainable building. Okay.
Alright, so continue with the surface water drainage ni. Kalau ikutkan in terms of dia punya apa design, supposedly we have this lah. Kita ada struts and also for sure we have precast concrete drain and rubber walling ni one type of the apa common drainage ataupun common sistem parit ni lah. So yang ni lebih kepada concrete punya drain ataupun drainage. So kalau ikut kat sini, kalau ikut in terms of design, struts ni kita kena install kalau kita punya parit tu more than 1 meter depth and then distance center to center untuk strut ni 3 meters center spacing. And then ni dia punya detail untuk precast. Ni one of the example lah dia punya ratio untuk precast concrete drain 1:4 punya ni mix. And then kat tepi ni dia panggil rubber walling. Okay. Sorry. Okay, next one we have, kejap. Okay, that's all for surface water drainage. Okay, next one we have sewerage. Okay, sewerage ni macam saya dah cakap tadi second type lah untuk external drainage. Okay, so yang first one tadi semua faham Boleh ke? Boleh, Doktor. Boleh So harapnya masih lagi ni tak mengantuk ke apa. Mengantuk okey tapi jangan tidurlah harapnya. Okay So we proceed to the next one, sewerage drainage. Okay, yang ni dia in contra lah dengan tadi sebab in terms of sources ni. Sebab kalau kita tengok nama jenis pun kita dah tahu dia berkenaan sewerage, okay. So dia punya sources mostly from domestic sewage. Yang ni daripada kita punya building punya toilets, sink, bathroom, semualah kita punya showers, mana-mana waste ataupun mana-mana ni lah types of sewage directly from the washing machine. And then industrial sewage pun dia boleh categorize under sewerage drainage. Okay, so kalau ikutkan yang surface water ni dia lebih kepada macam clean water lah. Basically dia tak clean tapi dia still consider as clean ni sources. Kalau yang ni memang waste ataupun dia punya discharge yang kalau compare dengan first one tadi yang ni lebih lebih nak cakap kotor lah. Sebab kita dah guna untuk macam-macam untuk toilets punya discharge, washing machine, okay. And then that's why dia punya function to discharge flow to sewerage treatment plant ataupun septic tank. Okay. Ni dia punya main function as compared to the surface water drainage. And then in terms of components, dia banyak lagi sub-components tapi yang main components untuk sewerage drainage, kita kena ada piping lah, adequate strength and durable pipes for transferring the discharge ataupun discharge flow to the manhole and to the treatment plant or septic tank. Okay, the other thing untuk components relate kepada ni adalah manhole. Nanti saya tunjuk dia punya brief description untuk these two component. Okay. So kalau ikut kat sini pipes ataupun piping untuk sewerage drainage tu sendiri kita ada several common types lah, concrete, clay, PVC, ABS and so on kalau kita tengok kat sini sebab benda ni dia punya material ni we have various kind sebab kalau ikutkan pun current ataupun betul lah current punya innovation pun most of the researchers dia dah come out with the alternative material. So from time to time dia punya material akan keep on improving lah. Okay, and yang paling penting selalunya innovative material ni dia propose green and sustainable material. And then yang ni orang kata brief punya ni lah basic punya requirement macam pipe sizing depends on the design calculation, where the correct design of pipe bedding. Selalunya pipe bedding ni untuk concrete punya ni lah piping. Sebab pipe bedding dia macam cover untuk protect the pipe itself. Okay, sebab dia nak bear the ni
ground superimpose load. Okay, ni untuk pipe bedding. And then pipe laying pula dia lebih kepada apa? How we want to install, how we want to place the pipe tu. So for sure kita kena ada excavation lah. So most of the, bukan most lah, semua sewerage drainage kita akan lay underground. So that's why we need to do the excavation for the piping to a required depth ataupun gradient. Okay, ni depending lah ikut pada design pipe tu sendiri. And then the other thing kalau berkait dengan pipe ni, kita kena install ataupun kita kena lay the pipe at the strong ground, whereby kalau kita ada weak ground ni kita kena replace with well compacted granular material. Okay, in order for us to ensure good strength in terms of bearing capacity and juga dia punya ni lah soil condition. Okay, so basically this is the description ataupun several important information regarding the pipes ataupun piping for the sewerage drainage. And then the other items untuk sewerage, we have manhole. Manhole ni rasanya semua orang dah tahu dan kita pun selalu tengok dekat jalan ataupun dekat mana-mana lah kan manhole ni, sebab macam contohnya kalau dalam movie ke apa, manhole ni banyak juga yang apa access macam apa secret access through manhole ke apa kan, yang itulah manhole ni. Mana-mana kalau kita tengok ada apa cover, kalau kat roads kan, roadways tu kita tengok yang ada steel cover, selalunya steel ataupun concrete covers, which is dia adalah access point for maintenance and any obstruction removal lah. So that's why we need manholes, sebab basically dia memang paling utama untuk maintenance of the piping, of the underground piping. Lepas tu dia diperlukan untuk required at change of level ataupun direction. So dekat bawah tanah tu macam saya dah cakap tadi, direction dan juga gradient of the piping installation. So kalau dia ada apa macam intersection lah, macam dia punya direction change of direction of the pipe berubah, so manhole akan jadi elemen ataupun apa orang panggil lah, komponen yang penting, maksudnya connecting the ni pipe tu for the different levels ataupun direction. Okay, so that's all for the pipes and manhole. Okay, ni contoh lah kat sini, ni manhole, maksudnya ni during the construction kita ada kat sini. So kalau dah dah cover up all of the ni surface, kita hanya boleh tengok yang ni lah. Selalunya kita tengok bentuk bulat, and then we have also bentuk square. So depending lah on the design itself ataupun dia punya ni lah selection of the components untuk project itu sendiri. And then dia connect kepada main piping, sewerage pipe kat sini . Okay, so ni memang part of the main component for sewerage drainage. Okay, so up to just now we have covered the first one untuk external works, and then the second one kita proceed kepada roads and paving. So untuk external works tadi, yang first one apa dah tadi, external drainage, semua clear Okay ke? Okay okay, Aida okay. Alhamdulillah semua okay, hopefully semua masih okay. Kalau macam selalulah kita punya kelas ni, kalau ada siapa-siapa yang nak share dia punya experience ke, dia punya you all ada additional info ke to add on to this class, so boleh je. You are ni welcome to share, you are welcome to to do so lah untuk ni share any related information. Okay, next one we move to the roads and paving. Roads and paving, kalau ikut yang ni pun quite straightforward, sebab for any building, for any structure, once completed, for sure we need to have access to the building, to the structure itself. Okay, contohnya residential area ataupun residential building, perumahan kan, kalau kita tengok
quite apa dia punya construction ataupun dia punya project area sangat luas. Kalau kita tengok sekarang lah, we have so many construction project related to the residential area, tak kira lah dia apa landed ataupun high rise, especially the landed one, kita kena ada proper planning ataupun proper layout to the road access and also the paving and spacing lah, so that kita boleh easily access the building. Okay, so kalau ikut function dia untuk roads and paving to provide hard standing areas and surfacing features to be used by workers. So maksudnya workers ni for sure dia akan guna during the construction, and then building occupants, pedestrian and vehicles. Okay, so that's the main function for roads and pavement and so on. Okay, so kalau kita tengok kat sini, there are several main components for roads and paving. Nanti kita cuba go through one by one. Okay. Next one. Okay, untuk the first one we have road junction and termination. So kalau kita tengok dia punya term pun dia quite straightforward. Junction ni intersection ataupun simpang lah. Okay. Ni pun kita kena ada proper layout for the proper planning for the road junction and termination. Termination ni selalunya hujung lah, hujung jalan ataupun kadang-kadang kita panggil apa, jalan mati lah. Maksudnya once kita dah ke apa termination ni, selalunya kalau contoh kita dah sesat ke apa kan, kita kena U-turn balik. So basically ni dekat road termination. Okay. So kita cuba tengok contoh This is kalau ikut kat sini, this is some of the example for schematic drawing for these two component. Okay, kalau kita tengok ni adalah okay, ni road junction, dia relate dengan road layout lah. So this is the common road layout at residential areas. So kalau kita tengok kat sini, kita tengok ada road junction. Okay, ada to the left atau to the right. So maksudnya jalan dekat area perumahan ni still ada junction. Basically kalau untuk termination dia dekat hujung lah. Maksudnya dekat end corner lot, maksudnya memang dekat unit rumah yang paling hujung. Okay. Baru kita boleh access, maksudnya kita dah tak boleh access lah paling hujung, selalunya kita akan terpaksa U-turn ke, maksudnya ke depan balik lah ke jalan utama Okay, so untuk road layout ni, the planning itself ataupun the design, dia punya road width according to the traffic flow. Okay, dekat area perumahan kita kena tahulah berapa dia punya apa lebar jalan tu sendiri. Okay, selalunya dekat jalan perumahan dia tak adalah terlalu lebar sebab akses dekat akses dalam kawasan perumahan dia limited to macam heavy vehicle tak boleh ni lah, depending on the restriction ataupun limitation. So kita kena tengok tu dia traffic flow. And then ada juga dia ada layout problems kalau in terms of the ni yang relate kepada junction and termination of cul-de-sac routes. Ni cul-de-sac ni dia refers kepada yang ni lah tadi sebenarnya, termination. So kat hujung ni dia dah panggil cul-de-sac sebabnya dia refer kepada a road with one end. Maksudnya dia ada one access je. Dia ada hujung tu dia dah dia panggil end lah, dia tak ada access dah. So dia panggil term ni So kita kena consider this lah, triangulated sidelines. Yang ni memang penting lah sebab kita nak tengok clear view of the approaching vehicles. And then we need also to consider the maneuver radius and turn around based on the vehicle types. Okay, so that kita punya jalan ataupun kita punya access within the buildings ataupun within the residential areas sufficient for the sufficient in terms of radius and also the space for ni lah U-turn ke apa Okay, so that's the second component. The next one, kita juga kena briefly know lah berkenaan pavement types. Okay, so basically kalau ikut tajuk pavement ni sendiri dia satu tajuk besar, tapi it's okay for our class we try to cover briefly so that kita boleh refresh lah, kita boleh at least kita tahu
Dan saya pun rasa semua pun dah tahu berkenaan pavement types ni. We have the most common one, we have rigid and flexible. Okay. So yang ni pun dia applicable juga dekat jalan besar ataupun jalan kat luar. So dia sama je lah dia punya basic principle tu. We have rigid and we have flexible. Yang paling penting dia punya apa? Dia punya main difference is that berkenaan material. Okay. Contohnya kalau rigid, dia constructed memang guna concrete. And compared to flexible, dia constructed using asphalt ataupun bitumen covered stone. Okay, ataupun similar material lah sebab sekarang untuk research pavement pun we have we have various alternative. Okay, so we try to at least kita tahulah dia punya basic fundamental. Okay, and then as the name mention, kalau rigid dia tak ada ni lah, no flexibility as compared to flexible concrete. Flexible road ataupun pavement. Lepas tu dia ada description, kalau untuk rigid dia perlukan ni joints. Okay, sebab joints ni sangat penting, dia allow for expansion and contraction due to temperature changes. Sebab dia constructed using concrete, so for sure they need to have this joint for the expansion and contraction. So they need to allow for this two element lah due to the temperature changes. And kalau flexible concrete pula atau flexible pavement, dia allow some deflection and movement for flexibility. So that's why dia panggil flexible pavement. Okay. Boleh semua? Okay. Boleh Okay. Aida masih boleh. So the rest of you pun saya harap masih boleh lah. Okay, continue. Okay alright, thank you. Okay, continue to that. Ni pun still regarding the rigid and flexible pavement. In terms of advantages, kalau kita tengok rigid pavement ni menggunakan concrete tadi, dia lebih kepada long and maintenance free surfaces lah. Dia kalau compare dengan asphalt pavement ataupun jalan tar biasa tu, dia lebih lama sustain. Dan kalau kita tengok kat jalan yang selalunya dekat roadways, yang ada maintenance tu memang asphalt pavement as compared to concrete. Sebab concrete ni once kita dah construct, dia punya lifetime tu memang longer than flexible pavement. Lepas tu satu lagi, dia punya main advantages, it can be used on weaker subgrades due to own strength. Maksudnya dia boleh, sebab dia rigid, so dia boleh dia boleh constructed on the maybe sometimes ada weaker subgrade, so they are able to be constructed due to own strength. Dia boleh cater the load. Okay. And then meanwhile for the flexible concrete, dia ada juga dia punya advantages as compared to rigid. First thing first, dia in terms of the practicality ataupun dia punya construction, it is easier to lay. Okay. As compared to concrete pavement. Lepas tu satu lagi sebab dia flexible, so dia able to deflect without cracking. Selalunya untuk concrete dia punya disadvantages adalah dia ada cracking punya masalah lah, cracking problems. And then kalau kita tengok yang macam saya cakap tadi, kalau repair jalan tu patching and total replacement is easy. Maksudnya flexible pavement it is quite easier in terms of dia punya construction and then juga dia punya maintenance. Okay. Lepas tu dari segi cost dia quite cheaper. Okay, that's why kalau kita tengok jaranglah ada dekat kat tempat kita pun jarang ada concrete punya pavement. Ada tapi mostly kita akan jumpa asphalt pavement lah as compared to rigid. Selalunya dekat jalan-jalan perumahan pun as external works, kita tengok memang kebanyakan akan guna ni je lah, flexible pavement ataupun asphalt pavement. Okay. Ni pula in contrast to that lah, to previous one, saya rasa tadi pun dah ada mention berkenaan disadvantages for each of the pavement types. Okay. So nanti cuba go through one by one.
Okay, the next component related to the roads and paving as external works. As I mentioned previously, kita ada joints. Road joints ni basically for the tadilah concrete pavement ataupun rigid pavement. Sebab dia kena ada allowable for expansion and contraction joints. Sebab benda ni sangat penting, kalau tak concrete pavement tadi dia mudah fail ataupun mudah rosak lah, especially in terms of cracking. Okay, sebab ada temperature changes, so concrete memang dia punya properties dah, dia ada expansion and contraction properties. Okay. Okay, the other component related to the roads and paving, we need to have road gali. Okay, dia punya ni lah untuk drainage juga. So that this one dia relate balik kepada external drainage tadi. Sebab ni part of the road water collector. Maksudnya dia collector point daripada road surface. Maksudnya kalau air hujan dekat jalan ni fall to this road surface. And then kat sini selalunya ada sedikit gradient to allow for the flow. Dia akan masuk dalam road gali ni. And then this one akan collect the road surface. Lepas tu dia discharge ataupun allow for discharge flow to the tadilah storm water sewer ataupun ni lah surface water sewer. Okay. Itu dia punya komponen untuk roads and paving. And the other thing berkenaan roads and paving ni, kalau kita tengok roads in terms of construction, it will begin after the completion of drainage system, service ducts and other utilities below the roads of pavement. So any underground works ataupun any underground activities kita kena buat dulu, and then at the end dah siap semua underground, and then kita proceed to the road construction. Kalau tak dia jadi inilah, takkan kita nak construct jalan dulu baru kita nak buat piping underground. So that's lebih kepada method of work lah ataupun procedure of work itself. Okay, kita kena settle mana-mana kerja ataupun piping lay underground, and then baru proceed to cover up, lepas tu baru proceed dengan road construction. Okay, lepas tu surfacing pula will only be applied after the completion. Okay, maksudnya ni dah final finishing lah dia punya road surfacing. Okay. So kalau kita tengok kat sini, ni just a simple illustration lah. Ni kita punya roadways, selalunya 3 meter width for each of the lane. 3 meter, and then for the dia ada side ni, both side selalunya kita ada footway, maksudnya laluan pejalan kaki ataupun pedestrian ni lah, walkway. Okay, so yang ni pun depending on the design ataupun detail landscaping untuk setiap ni lah building ataupun projek tu sendiri. Okay, so that's all for the second external works. Lepas tu seterusnya kita ada ni lah, fencing and walls. So far okay untuk second one, external works tadi. Boleh ke? Okay Alright. Then untuk third external works kita akan cover on fencing and walls, ataupun kadang-kadang dia panggil juga sebagai walling lah. Sama ada kita nak guna pagar ataupun kita nak construct the wall itself. Okay. So function dia yang memang kita dah tahu lah, function fencing ni yang paling penting kita nak in terms of the privacy ataupun security lah. And the other thing is that yang ni security lah, to avoid ataupun to cut down any unwanted pedestrian or vehicular access. This security, and then to provide privacy, and then to give delineation between areas and other. Maksudnya kita try to bila kita construct the fencing ataupun walling, kita boleh limit the boundary. So that's the main function of fencing. Okay. So main types untuk fencing ni kita ada low level and high level. Selalu low level ni dia boleh jadi wooden je. Maksudnya guna pagar kayu, just a simple fencing. Sorry.
Ada tanya soalan ke? Ada? Maybe ter-unmute kot. Okay. So we continue. Tadi untuk low level dia boleh jadi as simple as wooden fencing ataupun just a simple pagar to separate the border. Kalau high level kita sekarang kita fokus dekat high level lah, sebab kalau kita tengok most of the residential areas especially ataupun any buildings, tak kira lah tu industrial building ke commercial building, any type of building, we have this security fencing, okay, for the purpose to protect the building itself, to protect our own area lah, okay. Yang ni selalunya kita tengok ada concrete punya wall ataupun fencing, and then ada juga yang guna metal post and wire mesh. Nanti saya tunjuk contoh ni fencing ni. Lepas tu in terms of requirement, there may be a requirement for retaining walls to prevent ground slippage or heave. Yang ni depending on the condition and type of soil itself. Okay, kalau tanah kat situ dah memang kita tahu lack of strength ataupun in terms of dia punya condition, dia dia kurang kuat untuk retain untuk bear the load, so there will be requirement for retaining walls installation. Okay. Okay, this is some example for fencing and walls. Ni kalau kita tengok mostly for the residential areas. Yang ni lebih kepada metal lah. Metal ataupun kadang-kadang dia boleh jadi timber juga. Tapi kebanyakan metal ataupun steel fences. Yang ni pun simple simple fencing. However, it still provide, maksudnya dia still apa orang kata, comply to the purpose lah. So dia memang nak divide the border and then they want to provide the security. Yang ni contoh dekat Mutiara Rini, area residential area Mutiara Rini, which is Rini Heights. Rini Heights dia ada ni concrete punya wall surround the residential area. Okay. So saya rasa that's all for the fencing. Okay. Untuk fencing, untuk pagar building tu dia quite straightforward je. And then we have the other components for external works, which is landscaping and also kadang-kadang kita panggil juga sebagai planting lah. Dia lebih kepada landscape surround the building area ataupun external area of the building. Okay, there are several function lah untuk landscaping and planting ni. We have the first one, we want to protect and reinstate the site, sebab yang macam kita dah tahu kalau kita construct any building, memang once the building complete, luar bangunan tu memang dia punya surrounding, dia punya environment for sure akan ada kesan tanah kan, semua ada tanah yang masih lagi tak level dan dia punya environment in terms of landscaping memang tak cantik. So that's why kita cuba ni lah in terms of dia punya estetik dan juga dia punya to improve the pemandangan di luar bangunan tu, kita go and try to construct the external works focusing on the landscaping. Okay. Lepas tu yang paling penting juga untuk activity landscaping ni, kita try to prevent erosion of land and slope. Okay, kalau kita tanam pokok, kita tanam rumput, that one will be part of the natural support to avoid this erosion of the land ataupun soil. And then as a decorative environment, maksudnya untuk mencantikkan lagi kita punya environment surround the building, to purify air and water. Ni kalau kita ada pokok, semua yang greeneries lah around the building. Especially sekarang pun kalau kita tengok memang banyak dah integration plantation ni, planting ni dalam bangunan tu sendiri, yang tu dia boleh consider sebagai alternative for green and sustainable building. And then sometimes kalau kita ada banyak pokok dekat luar bangunan tu,
it's able to filter the wind and noise. Okay, sebab untuk skop noise management punya study, penanaman pokok tu sendiri jadi satu alternatif of the noise reduction method. Okay, sebab trees ataupun pokok tu sendiri helps to absorb the noise and try to reduce the noise exposure to the building occupants ataupun anyone within the premises. Okay. Lepas tu, the other thing is that grasses and plants to be planted at the time when the risk of damage or stunted growth is minimal. Lepas tu, slopes to be covered with grass soon after the construction of the slope. Maksudnya macam tadilah, to prevent the erosion of slope. So, kita cuba ni, cover the surface with the grass. Okay. Ni contoh contoh untuk landscaping and planting. Ni dah jadi common view lah, kita dah biasa tengok di sekeliling luar bangunan tu kita ada all this kind of the trees ataupun rumput, pokok bunga ke to improve the landscaping of the building itself. Macam ni dekat slope dia dah tanam rumput. Memang kita pun ada firm ataupun company yang memang untuk landscaping je. So dia punya kerja will focus on the landscaping and tree planting for the external building area. Okay. So kalau tengok kat sini, part of the dia try to decorate the surface ataupun the area by dia tanam pokok dalam bentuk apa orang kata dia punya wording lah, dia boleh tulis macam paling dekat kita punya ni. Contohnya kalau dekat Taman U tu Aeon kan, kalau kita tengok kat luar tu pun dia punya within the boundary dia ada pokok yang tulis tulisan Aeon tu. Okay, so dia lebih kurang sama je lah dengan ni kiranya dia ada both function lah, satu untuk prevent ataupun protect the slope and the other function dia try to decorate lah, dia try to have a better view for the external building area. Okay. Asalnya tu je untuk landscaping. Okay. So sebelum kita proceed to the second part, kita rehatlah kejap So saya rasa without further delay, we will continue to the rest ataupun second part of our today's class, okay, of our lecture. So next one we are going to cover on part 2, which is on IBS, industrialized building system. Okay, so this is our second part. There are several sub-contents to be covered, starting from the overview until the challenges of IBS implementation. Okay, so this is our sub-content. Rasanya dah tak banyak dah yang ni. Okay, so we try to cover each of the sub-content. Okay. Alright. For the brief introduction on IBS, basically IBS refers to the construction process that utilize techniques, products, components of building system which involve prefabricated components and on-site installation. Okay, kalau kita tengok kat sini, IBS ni most of us dah memang well versed lah, dah memang familiar dengan term IBS sebab IBS ni pun dah jadi apa orang panggil current requirement, dia punya in terms of implementation dan juga in terms of dia punya awareness tu. Kalau ikut sekarang masing-masing dah aware lah dengan apa itu IBS. Okay, so kat sini juga ada detail definition atau description on IBS by CIDB. Okay, sebab in our country, in Malaysia, CIDB ataupun Construction Industry Development Board is the main party ataupun organisation which involve directly ataupun enforce the implementation of IBS in construction industry. Okay. Okay, so the next one. For the overview of IBS,
kalau kita tengok IBS tu sendiri, dia punya components is systematically done using machine, formworks and other forms of mechanical equipment. Lepas tu dia punya konsep adalah components ataupun building components itself are manufactured atau produced off-site and delivered to the construction site for the erection ataupun installation. Maksudnya instead of in situ punya works, in situ maksudnya kerja dekat site tu dari segi concreting ataupun dia punya formwork installation, dia dah buat siap-siap dia punya components at own factory lah ataupun manufacturing site, and then component tu will be delivered to the construction site. Lepas tu all building components such as wall, floor slab, beam column and staircases are mass produced. Okay, maksudnya in terms of quantity, components will be produced in mass quantity either in factory ataupun sometimes dia boleh jadi juga dekat site, tapi with the strict quality control and minimal on-site activities. Maksudnya most of the components will be produced in the factory. Some maybe minor components ataupun untuk complete the installation, that one will be completed on site. Lepas tu dia involve the mechanization of the building process. Okay, sebab benda tu dah produce on in the factory and then transfer to the construction site. Okay, so as for overview ataupun introduction juga, this is regarding the adoption of IBS in Malaysia. Okay, maksudnya lebih kepada dia punya ni lah timeline ataupun dia punya history of the IBS in Malaysia. Okay, if we look at back untuk IBS, kalau kita tengok dia sebenarnya dah lama introduce ataupun dah ada dekat kita punya negara lah, maksudnya sebelum ni dah long introduced since 1960s. Okay, introduction of IBS based on European countries. Sebab during this time our country representative lah ataupun government representative basically from JKR Public Works Department and also Ministry of Local Housing Department kalau saya tak silap. Ministry of Local Housing Department ataupun ni government, they represent and participate in the ni evaluation and they join the visit to the European countries in order to evaluate their housing plan. Okay, so dari situ IBS ni dah mula ataupun dah being introduced in our local scope. Okay, since 1960s yang ni. Ini dia punya, kalau kita tengok balik lah dia punya timeline. Lepas tu once dah settle dekat apa tadi, visit and evaluation, the representative come back and then they introduce this. The first implementation kalau kita tengok kat sini starting or began in 1964 until 1970s. Okay, this is the first construction ataupun implementation of IBS in Malaysia, which is focusing on housing project in KL and also Penang. Yang ni detail nanti boleh cuba tengok balik lah. Saya pun tak masukkan kat sini lah apa nama perumahan ataupun nama housing project tu kat sini. Tapi basically dia buat dekat KL dan kat Penang. Okay. And then continue to this still within 1970s until 1980s. Dia still continue with the IBS, focusing on the IBS housing, which is the project tu dekat Penang. And then dia buat juga ataupun implement the IBS construction for the army quarters, which is in Lumut Perak. Kita ada ni kan base tentera dekat ni, Lumut Perak ni. So dia punya quarters constructed using IBS component. Okay.
Lepas tu continue to this, ada daripada simple housing ataupun residential, baru dia implement kepada high rise building in KL and township in Selangor. Which is within 1980s to 1990s. Okay. Daripada 1990 ni, the implementation of IBS become more commercial ataupun commercialized, dia be implement for our ni lah. Maksudnya significant structures in our country such as KLCC and KL Tower. Sebab that one dia implement IBS component tapi lebih kepada steel component, steel structure. Okay, that one also fall under the IBS category. Okay. Lepas tu in the same time kat situ dah ada establish in 1999 IBS strategic plan. Kat sini dia dah mula ni lah innovate and dia come up with this strategic plan for IBS. Okay. Lepas tu dalam masa 1998 sampai 2008 ada improvement of IBS solution and technologies, maksudnya the respected parties keep on proposing and improving the solution for the IBS implementation. And within in 2008 ada juga dah construct satu IBS center under CIDB. Okay. So this is the journey ataupun the chronology of the IBS in Malaysia up 2008, and then continue to that apa dia punya initiative ataupun dia punya measure, dia come out with the roadmap for IBS. Maksudnya in terms of dia punya strategic planning lah ni, dia punya roadmap for the IBS implementation. The first one adalah for 7 years punya plan, 2003 until 2010. And the later on dia come out with this 2010-2015 punya roadmap. Okay, so throughout the implementation, ni lah dia punya general chronology. So dalam masa yang sama kita ada juga CIMP Construction Industry Master Plan, which is highlights the IBS use. Okay, lepas tu up to 2020 we have Construction Industry Transformation Plan, CITP. And up to today ataupun current punya ni, IBS become lagi dah jadi lagi commercial lah in terms of dia punya manufacturing of the IBS components and then dia punya construction itself. Okay, kita tengok sekejap lagi the rest of the content related to the IBS. Alright. Okay, so far okay Adakah siapa-siapa yang involved dengan IBS? Project ke apa-apalah. Construction ke apa kan? Adakah? So far, belum pernah Aida belum pernah buat surau kecil. Okay, so maksudnya during your ni ke? LI? Siapa ni? Fadila? Bila tu buat surau kecil tu? Oh, semester 6. Oh, kejap So maksudnya projek ke apa ni? Projek untuk IBS? Doktor. Ya, siapa ni? Faiz. Projek. Okay, thank you Fadila. Okay, so siapa ni? Faiz? Ya. Waktu selepas diploma tu kan, ada gap kan, sebelum degree tu saya jadi site supervisor. Mostly ada 2 projek. Okay. Dekat Cybersort dengan Alam Perdana. Alam Perdana tu dekat dengan UiTM, Puncak Alam. Okay. So mostly 2 projek tu memang fully IBS. Fully IBS. So projek tu bangunan apa Dia landed house. Landed house. So residential lah.
Ya, residential doktor. Okay, so basically macam mana dia punya tu construction? Maksudnya dia guna all the building components lah yang dia guna IBS, wall semua tu. Memang tak ada conventional. Conventional hanya boss up tu je doktor. Yang untuk tutup pipe tu kan. Tu saja conventional. Lain semua memang dia install macam Lego. Macam Okay, faham. dia cantik. And then dekat site tu juga dia so means IBS ni dia tak transport from another place lah. Dia memang buka kilang kat situ kan untuk temporary. Okay, faham. So dia dekat je lah dia nak produce semua tu. Macam tu doktor. Okay, faham. Okay, so tadi sama Faiz Okay, so Faiz share berkenaan ni lah previous project, involvement for the previous project. Basically fully IBS lah sebab dia punya components, building components tu sendiri manufactured at the nearest temporary ni factory. So that's one memang contoh penggunaan IBS component for the whole structure of the building So that's why dia punya construction method tu lebih kepada macam kita connect the Lego components lah. Sebab Lego ni dia by components, so we connect the floor beams ataupun dia punya slab, dia interconnect between each of the component. Okay, so thank you Faiz for your sharing, and that's actually kan macam tapi sebenarnya kan saya macam curious juga sebab dekat site tu kan dia cakap sebenarnya bila kita bina bangunan tu secara IBS jadi dia punya connection antara macam kan kita ada gap kan antara wall dengan column antara roof. So dekat bahagian tu dia cakap kalau kita buat secara konvensional dia fully tutup lah, dia fully close. Means gap-gap tu tak ada ruang lah, tak ada rongga. Tapi bila kita buat IBS ni dia macam dia tak full tutup. Mean ada ruang-ruang sikit yang menyebabkan dia akan berlakunya leaking and water ponding pun tak lepas macam tu. Okay. So still tu dia punya downside lah untuk projek IBS. Betul, kalau kita tengok pun nanti kita akan rasanya ada juga untuk saya cover hari ni. Tu sebenarnya part of the issue ataupun challenge lah untuk IBS implementation. Sebab kalau ikut yang tu dia sepatutnya cover during the design stage lagi. Sebabnya component tu supposed to be dia kena avoid lah that kind of problem tadi tu, macam water leakage ataupun any gaps yang exposed to the weather punya ni kan, ataupun masalah yang masalah yang berkaitan lah. Tapi saya pun tak pasti macam mana dengan projek yang siapa cakap tadi, Faiz tu cakap. Tapi sepatutnya benda tu tak boleh nak berlaku lah. Sebabnya kalau ikut dia punya ni, kita kena try to avoid that kind of project. Kalau tak, untuk long term memang dia akan affect lah the structure itself. Lagi-lagi leakage tu memang nak tak nak memang kena kita kena treat ataupun kita kena buat maintenance. So yang tu bila Faiz, tahun berapa tu? Construction tu 2000? Sekarang dah fasa waktu saya jaga tu dah masuk antara dia dah akhir fasa 3 nak masuk fasa 4. So 2019 last year ke ni? Bukan last year yang saya jaga 2 tahun lepas. So kalau dekat site tu apa inisiatif dekat dari segi management projek tu sendiri berkenaan isu tu? Bagi saya yang waktu saya jaga tu dia memang 2-3 kali buat waterproofing. Dekat tandas lah especially. Bila sebab macam pernah ada satu kes tu owner tu buka shower. Buka shower masuk air tu ikut flow track kan. Lepas tu dekat bawah
dia rumah teres 2 tingkat. So air tu dia direct jatuh. Macam air terjun lah dekat bawah. Kat tingkat bawah. Okey, itulah betul. Kalau apa masalah leakage tu memang so far pun kalau macam tu still jadi common ataupun main issue lah juga, sebab water leakage kalau untuk IBS component dari awal-awal implementation dia part of the main problem juga. So maybe in our part ataupun local punya perspektif, we are still dekat stage yang perlukan ni lah innovation and improvement in terms of that kind of apa tu tadi masalah leakage tu semua. Sebab kalau ikut sekarang pun antara reason macam developer ataupun kontraktor dia tak terlalu apa masih lagi pilih conventional construction sebab masalah macam tu lah. Maksudnya throughout the building life cycle Maksudnya once occupant tu dah duduk dekat dalam bangunan tu, dia banyak masalah lah lagi-lagi berkenaan leakage tu. So kalau kita tengok IBS implementation dekat local scope ni, kita punya dekat Malaysia ni still masih lagi dekat stage yang tak commercialize lah. Kita masih lagi banyak benda kena improve. So that's why kalau ikut inisiatif daripada CIDB sendiri kan, dia orang dah sebab dia ada dia come out ataupun publish dia punya own standard ataupun code of practice, so that practitioner ataupun any related parties akan refer lah kepada standard tu. Tapi as improvement ataupun dia punya initiative, dia memang still under process of improving their standard. Okay, saya rasa memang ni part of the ni je lah, part of the measure untuk elak ni masalah water leakage, masalah open gap tu semua. So hopefully later makin okey lah condition macam ni condition. Air hujan pun masuk dalam rumah. Betul. Sebab bila hujan nanti watermark doktor. Watermark macam bersepah watermarknya. Itulah sebab itulah saya cakap kita masih lagi dekat stage yang perlukan banyak lagi kita punya in terms of design, kita punya in terms of expertise, we still need to improve lah. Sebab as compared to negara lain, dia orang kurang sikit dari segi hujan tu semua. So that's why kita tak boleh nak directly adopt from other countries punya design ataupun dia punya specification dari segi components ataupun orang panggil method of work tu sendiri. So hopefully throughout the ni kita punya orang panggil innovation process ni ataupun improvement, kita related parties tu able to come out with the solution lah for that. Kalau tak, memang IBS ni still dekat stage yang sama lah. Okay, boleh semua? So siapa tadi, thank you Faiz for your ni sharing. So that one betul siapa cakap ni, Fadila, betul, dia punya dah fall under disadvantages lah. So that part lah kita punya government, kita punya macam CIDB try to ni overcome this kind of problem. So that kalau dia overcome the disadvantages ataupun kelemahan IBS tu, barulah practitioner ataupun developer, contractor makin berminat ataupun they want to proceed with the IBS instead of conventional construction. Sebab kalau kita later on kita tengok kita akan cover juga berkenaan advantages of IBS. So kalau kita boleh reduce ataupun eliminate the disadvantages, so IBS ni one of the choice for the better construction punya method lah. Okay, so nanti kita cuba go through. Alright, next one kita tengok ni Okay, this is ni je lah several example as I mentioned previously. Macam pembinaan ni, sebab yang ni lebih kepada steel structure. Kalau untuk KLCC dan KL Tower, and then for LRT dia kira ada combination lah. Tapi still mainly concrete punya ni. Concrete punya structures. Okay. Alright, lepas tu
Okay, next one kita cuba cover berkenaan ini IBS Center. So IBS Center ni part of the initiative daripada CIDB juga. Center ni memang under wholly under CIDB, which is they try to provide various information IBS. So ni part of dia punya they all punya ni ways to promote, ways to give awareness ataupun information lah to the related parties, to the IBS practitioner. So apart from provide various information, dia showcases juga dari segi contoh lah sample of IBS construction, sama ada nak regenerating existing ataupun creating new buildings using IBS. Lepas tu ni lah dia ada contoh-contoh structure IBS ataupun dia punya components currently available in the Malaysian market. Ini lebih kepada dia punya manufacturing lah. So far IBS Center ataupun CIDB adalah main reference for the designers, contractor and the general public for the implementation of IBS. Okay, nanti kita tengok ni contoh IBS component under IBS Center. Okay, so kalau tengok kat sini IBS Center ni dia dah classify ataupun dia divide dia punya dia punya department tu lah into the several system. Macam dia showcases ataupun dia tunjuk lah, dia display the related structures ataupun dia punya system ataupun dia punya components such as blockwork system, and then we have timber frame, structural steel frame, formwork system, and also in terms of component we have precast component and other prefabricated components lah. Yang ni lebih kepada internal components for the building. Okay, lebih pada furniture ke apa. So dia dah cover 6 komponen lah to display at the IBS Center. Okay. And then we have okay, again under CIDB juga sebab as I mentioned memang IBS in Malaysia currently memang directly in charge ataupun handled by CIDB. So according to CIDB dia dah classify IBS system into 5 categories such as this one lah. They have precast concrete frame buildings, precast concrete wall. So dia ada frame, dia ada wall, and then slab, lepas tu steel formwork and also steel frame buildings. Okay, so these 5 are the main categories of the IBS system as classified by CIDB. Okay, ni contoh lah, contoh structure, IBS structure yang ada dia punya structural steel frame, lepas tu dia punya slab, and then column and beam. Okay, so this is the sample for the IBS illustration. Okay, ni pula sama juga lebih kurang sebab ni lebih kepada components macam yang Sabta cakap tadi, Faiz share tadi, construction of residential buildings using IBS. So basically dia lebih kurang macam ni lah sebab components of the different components of the building, macam kat sini dia ada wall, dia ada floor, and then dia punya frame, beam or column tu memang dia datang kat site tu di split. So dekat site tu dia akan interconnect lah, dia akan install dan connect each of the component on site. Okay, so dia lebih kurang Lego. So kalau berkenaan masalah tadi kan, contoh water leakage ataupun gap opening tu, memang masalahnya dekat connection ni lah. So directly again dia relates kepada component design tu. Maksudnya each of the individual component design, so that dia kena make sure setiap component tu match to the other components, so that kita boleh close the gap properly. Okay, kalau tak jadi masalah tadilah. Maksudnya benda tu memang jadi main issue juga sebab dia akan affect the building condition and affect the building lifetime tu.
Okay, which require more maintenance, repair semua. Okay. Lepas tu, kejap next. Okay, ni yang kita ada mention juga tadi. Kalau ikutkan part from the tadi kan, kira tadi punya macam masalah leakage semua, kira main issue dan boleh jadi disadvantages of IBS. However, untuk initiative kita punya government, kita punya construction industry representative pun try to overcome the problems and they aim for this advantages of IBS lah. Sebab kalau ikutkan, if you use IBS, it will lower the overall cost of construction. Lepas tu, it might produce higher and greater productivity. Sebabnya benda tu dah dalam masa yang sama dia faster the project time. So dari segi cost, dari segi time dan juga productivity, all of these are quite advantageous sebabnya masa dah jadi singkat and then masa dah jadi pendek, productivity tinggi sebabnya kita dah reduce on-site works, kita dah kurangkan in situ concreting, in situ construction works. Kita just use the prefabricated components and then install je kat site. Macam tadilah kita, konsep dia macam connect the Lego punya components lah. Cuma dia perlukan juga in situ punya concreting untuk ni je lah, cover up the connection, okay, cover up the any required opening. Alright. Lepas tu in terms of safety and health issue pun it will recorded fewer cases sebabnya kat situ dah less of in situ punya works and lower the construction waste sebab kita dah tak buat on-site concreting and so on. And at the end it will yang ni pun kalau kita tak overcome, susahlah nak cakap higher and better project quality. Tapi once kita dah come up with the better solution, for sure it will produce higher and better project quality. Okay, dalam masa sama reduce the project time sebab benda tu boleh jadi cepat as compared to conventional construction. Okay. Okay, so kat sini dia punya description atau detail lah berkenaan advantages of IBS. So nanti cuba baca one by one. Lepas tu dalam masa sama boleh juga search for additional reference, related reference. Okay, so tak perlulah untuk saya baca satu-satu yang ni The advantages of IBS sebab part of this, some of this have been mentioned ataupun kita dah discuss earlier. Okay. And next one we have, okay, ni lebih kepada challenges lah. Ni pun ada some of the content we have mentioned just now. Okay, in terms of challenges, kalau ikut kat sini, I have categorized into four types lah, four challenges. The first one regarding the design. Tadi kan kita dah mention paling penting design. And then equipment, especially the heavy equipment to lift, to hoist the building components ataupun IBS components. And then in terms of awareness, lepas tu dari segi juga kita punya knowledge and expertise. Alright. So kalau kita cuba tengok one by one, kalau untuk design, okay kan dia mention kat sini, IBS system is if properly designed can deliver a more efficient construction process. So nak tak nak memang kita kena ada proper design. Especially related to the IBS component macam wall, slab, so that dia punya connection memang fix ataupun memang proper connection, so that tak adalah future problems related to the large gap which cause the water leakage, any potential issue, okay, regarding the building constructed using IBS component. Okay, lepas tu main challenge is that to provide a feasible and innovative IBS system
that is acceptable. Sebab sekarang ni bukan majority lagi accept the IBS. Ada juga certain practitioner ataupun party still go for conventional construction. Okay, so at our at the level macam CIDB ke apa, they try to provide more awareness, provide more training, semua tu yang berkaitan untuk highlight the advantages, and at the same time dia cuba improve the implementation of IBS ni in terms of design lah especially. Okay. Lepas tu kalau in terms of dia punya design, the main aspect is standardization. Okay. So that bila kita ada standard design, so it is easier for the construction itself lah. So dekat mana so dia relate dengan connection component tu tadi, component IBS. Once we have the standard standard reference, so that different manufacturer dia come up with the same size of the component sizing ataupun dia punya spec. Okay. Okay, we still continue to the standardization. Macam ni dia include the use of standard connection, okay, standard beam and column size. Dia lebih kepada sizing dengan dia punya jenis connection tu lah. So that benda tu akan improve the situation lah tadi. Kalau kita dah ada benda yang standard, so dia punya implementation on site tu boleh avoid the future ataupun potential issues such as masalah tadi lah, leakage ke apa tu kan. Alright, so all of this related to the standardization, boleh improve quality, decrease variability and increase the ease of manufacturing. Okay, so semua kilang yang produce precast components of the building of the IBS, dia lagi senang lah sebab they are referring to the same standard. Okay. Okay, the next challenges usually related to the equipment ataupun machineries related ataupun required to the IBS construction. Okay. Kalau kita tengok kat sini, successful IBS construction has certain degrees related ataupun depend to the heavy and special equipment. Okay, sebab they require mobile crane ataupun any heavy plant and machineries to handle and to lift all the components, to transfer the components to its place lah. Maksudnya untuk angkat, untuk placing the components so that dia boleh connect between each of the component. Okay. Tapi benda ni sebab dia perlukan heavy equipment ataupun plants tu, so for sure dia relate dengan high initial cost. So that one boleh jadi part of the challenges of IBS implementation, because all of this again relate to the cost factor ataupun budget for the project. Okay, sebab dia akan reduce the margin of profit. So that one will be the concern lah untuk ni related parties to implement IBS. Okay. So the next one we have again we have awareness. Awareness pun kalau ikut as compared to previous, currently kita dah ada higher higher level of awareness lah regarding IBS. Tak kira dekat level student ke, dekat level industrial practitioner pun benda ni dah jadi common in our as part of our knowledge ataupun part of our exposure. Okay, macam tadi pun contoh daripada siapa tadi, Faiz, dia dah pernah involve dengan IBS, so benda tu directly dah jadi direct involvement to the actual project. So in terms of awareness tu still ada lagi maybe ada certain pihak dah aware, cuma kita nak improve their awareness. Kita the related party especially CIDB lah, CIDB IBS ni they conduct the ni campaigns ataupun any programs, any training, seminar semua yang berkenaan dengan IBS
implementation in our country. Okay. Dalam masa sama dia provide training. Benda tu boleh jadi professional training. Kadang-kadang dia punya training tu ada level lah. Kalau untuk engineers dia lain. So benda tu lagi high certification lah. Lepas tu another challenges pula still interrelated lah yang tadi yang awareness dengan knowledge ni. Sama juga knowledge pun apa orang panggil, jadi inisiatif daripada siapa CIDB tu tadi untuk provide sufficient training, sufficient program to disseminate ataupun deliver the knowledge regarding the IBS implementation. Sebabnya for the IBS to be implemented very well, kita perlu ada specialized and additional engineering knowledge yang related to the IBS. Okay. So sebab tu kalau in our country CIDB tu plays important role lah untuk ni provide the knowledge and provide the training in order for the practitioner to design, manufacture and construct a good IBS system. Okay, we need to have enough knowledge or sufficient knowledge about the prefabricated component based construction. Okay, so that benda tu later on akan avoid any inilah potential issues tadi. Okay, again saya rasa tu je lah kot untuk IBS punya topik. Macam dah tak ada kot ni. Okay, dah tak ada kot. Dah habis. Okay. So far okay semua? Aku dapat setengah ni. Okay. Masih ada ke semua? Okay, Aida okay. Hafiza okay. So sebelum kita end our class, anything ke to ask ke to clarify? So far okay semua? Alright, okay Intan semua. Okay, so saya rasa kalau dah tak ada benda nak clarify. Ya? Siapa? Previously, I'm Kelvin. Okay, Kelvin. Do previously this class any site visit? Previously, kejap. Kau start ada. Sebelum ni ada. What kind of site visit? Sebab kalau untuk my part, sebab saya baru cover for 2 semesters. Tapi kalau untuk previous semesters by other lecturers, they have site visit for kejap ada tu yang pergi tengok the real construction project. Tapi I'm not sure whether they apa orang cakap whether they tengok projek IBS ataupun tak. Tapi memang ada site visit untuk tengok real construction. Kalau untuk IBS punya saya tak pasti previously dah ada ke visit dekat kilang IBS ke dekat IBS project. Tapi so far my class belum lah sebab saya dah start kelas pun dah PKP dah COVID kan. Kalau tak saya pun plan juga untuk visit ni semua. Tapi considering the current situation quite susah lah juga untuk kita buat site visit. Ya. Okay. Ya, betul. Kalau tak kita boleh cuba plan untuk macam pergi tengok ni lah manufacturing. IBS pun okay. Betul. Sebab saya pun fikir benda ni sangat at least kita boleh tengok real punya picture kan, real situation and how they manufacture the component kalau kita pergi kilang lah. Kalau kita pergi site, kita boleh tengok lah dia punya in terms of construction method. Tapi itulah sekarang kita punya limitation lah considering the situation. Kalau tak, future lah, future total plan. Ganti dengan kita. Future. Tengok-tengok semua dah grad masa tu. You all dah third year kan sekarang? Third year kan? Ya, third. Third year kan. Itulah sebab sekarang pun kita kalau ikutkan sekarang dah tak PKP but still we we still have the limitation to untuk berkumpul ramai-ramai tu still ni lah. 2 round, 3 round. Itulah.
apa yang tu sepatutnya kalau ada site visit supposed to be maksudnya dah plan dari awal SEM, tapi ni dah kita pun dah mid of the SEM. So saya rasa untuk for our class ni tak adalah kot kita Next punya SEM site apa? visit. Apa? Next SEM. SEM. Nanti. Okay. Nanti ya. Yeah. Okay. Tak apa kalau ada nanti you lah jadi ni ketua. Hai, Faiz. Saya no Faiz. experience. Okay. Itulah kalau ikutkan apa sepatutnya better for us to get the real picture, to gain the experience. Okay. Unfortunately lah kita tak dapat nak buat. Okay. So tak apalah mana-mana source of information ataupun macam tadilah kalau ada sharing daripada kawan-kawan, so cuba ni lah gather all the related information. So kalau ada chance ke, individual ada chance ke untuk tengok projek tu just ni je lah, join je lah. Untuk kelas kita ni memang impossible lah saya rasa sebab kita pun dah pertengahan SEM kan. Okay. Alright, so apa lagi Third year, okay, third year. Betul, kalau ada site visit memang best lah. Sebab benda tu kita terus boleh relate dengan kita punya apa. At least fundamental terus dengan practical tu. Okay. So anything else sebelum we end our class? Tak ada dah ke? Okay. Ada dah So I will share the attendance code lah for your attendance record. Okay. Semua boleh scan attendance dulu. So with that, I think that's all for today's class. And I'm really appreciate your participation, your cooperation, okay? So hope to see you again after mid-semester break, week 9. Because next week we will have semester break. Okay, that's all for today. Thank you everyone.